Partiamo dal vetro soffiato, la tecnica chirurgica. Il maestro soffierà un piccolo piattatene adesso. Welcome to Murano, welcome to Vetreria Ducale. The main production we have here in our furnace are the Venetian blown chandeliers since more than 3 generations. This is a teamwork where we have the main artist that now is blowing the glass and a couple of assistant welding. Now we have stopped the production for you for a few minutes to give you the chance to see the two most important technique techniques of the island. We blow a little bit like a dish, and then we will continue with the sculpturing technique, with the solid work. And the master here, Massimo, will make a little horse. Hola, bienvenidos en Murano, bienvenidos a la Vetrería Ducale. Aquí nuestra producción en la fábrica son lámparas en estilo veneciano de pocas generaciones. Es decir, un trabajo de equipo con un artista y 2 asistentes de los ayudantes. Damos un pequeño plato y después vamos a ver también el trabajo macizo que va haciendo la escultura de un pequeño caballo. La materia prima per fare il vetro e la sabbia fusione nel forno a 1200 gradi. Acqua nero, cobalto per il blu, rame per il verde, quindi ogni minerale corrisponde a un colore diverso. The raw material we use for glasses, for the colors. L'applauso adesso. Allora, la construcción base que tenemos aquí en Murano para servirles es una arena blanca de 5 son de potasa. La ponemos adentro del horno de la noche con 200 grados de calor y es así que producimos cristal. Mientras para los colores platino va raffreddato nel forno di tempera per 24 ore, altrimenti scoppia per via dello short term. Cuando la pieza es terminada necesitamos que bajarla de temperatura de una manera constante y gradual del horno más grande que la izquierda, donde la ponemos para 24 horas para que no se quiebra, para que no se rompa por el short term. Qui a Murano ci sono tante fabbriche dove facciamo il vetro, ogni fabbrica la produzione è diversa. Noi facciamo lampadari, c'è chi fa specchi, chi fa bicchieri, chi fa specchi. Un artista si specializza in qualcosa di diverso. Non c'è una scuola, l'apprendistato viene fatto più sul posto. Sono tradizioni che si tramandano di padre in figlio, di generazione in generazione. Here in Murano we have many furnaces like this where we make the glass. Inside each one the production is different. Here we used to make Venetian chandeliers. Somewhere else we make sculptures, we make vases, we make drinking glasses. So every artist has his own specialty. We used to talk about a family tradition that passed down through generations, so we don't have a professional school. Aquí en Murano tenemos muchas fábricas donde producimos el vidrio y cada fábrica menos con la escultura. Facciamo un altro applauso al maestro. Per favore non toccate il cavallino. You can take a picture but please don't touch it because it's 800 Celsius. The wise remember of Murano. Allora signori, grazie per l'attenzione, thank you for the attention. Ci spostiamo all'interno per cortesia, no foto e no video. Please.